yonena kuti tikudziwitseni Malawi kuti katemera wachiwiri tizayamba pa 3 Juni chaka chomwe chino cha 2021 kusonyeza kuti anthu amene analandira limodzi a president athu Dr. Lazarus Chakwera, a vice president athu komanso a president athu opuma Mai Joyce Banda, komanso tsiku lija mukumbuka tinayenda azibusa athu a Bishop Ambuye Msusa anali komweko, komanso anzathu aku asilikali General Nundo anali komweko, komanso aku polisi Dr. Kainja ndi mafumu osiyanasiyana tili nawo tsiku limene lijalo kusonyeza kuti gulu lonseli ndilonena kuti pa 3 Juni pano akalandire katemera wawo wachiwiri. Ukalandira muwiri basi ndiye kuti panopa wathana nazo thupi mwako mukhala chitetezo chenicheni chakumatenda amenewa a COVID-19. Tingokumbutsanabe kuti mpaka na pano kulibe mankhwala a COVID-19 chifukwa chake ngati dziko komanso ngati unduna wa zaumoyo kwathu nkukulimbikitsani kuti matenda awa alibe mankhwala, koma njira imodzi imene tingapange ndi yakulandira katemera ameneyo. Chimene chimachitika nchakuti ukalandira katemera ameneyo ndiye kuti thupi lako limakhala ndi mphamvu lomenyana ndi matenda amenewa. Ndiyo adakhala kuti matenda awa abweraso amene tumvera kunja kuti kuli mawevi ena ndi ena kuti abweraso matenda amenewa, iweyo thupi lako lidzakhala lili ndi mphamvu, sungadwale kuti mpakano kakuchita adimiti ayi. Ndipo izi taziona kunjako kumene katemerayo anayamba kuti atolowa mchipatala manambala atsikiratu odwala amapezeka koma osadwala ofika mpaka pogona pasi, osadwala ofika paja zinafika paja poti umafuna oxygen anthu kumabanika ayi, chifukwa choti katemera uja akuthandizira kwambiri ku chitetezo cha mthupi mwathu kuti chikhale cholimba kumuliri umenewu. Ndiye chonde ndikufumizitseni Malawi kuti katemera tinakali naye wabwino ndithu otiso expiry date yake ili kutali amene tupereka tukamba pano. Ndipo lo ndukamba panopa kuti maula 24 amene apitawa anthu 969 anapita kulandira katemera m'malo osiyanasiyana mdziko muno, ndipo nambala yathu ya anthu olandira katemera tukamba pano ili pa 303,913. Ndingopemphako ichi makamaka kwa azathu anzipatala mosiyanasiyana chonde Amalawi ena akudandaula kuti akapita kuti akalandire katemera amapezeka kuti anthu amene tayika ife kuti apereke katemera kwa anthu mwina achedwa kubwera, mwinaso kuchedwa kutsegula, ola akapita kulanchi mwina kubwera mochedwa, komanso ena amabayira anthu padzuwa. Chonde tisamaleni katemera ndi mankhwala, komanso chonde tipange malo abwino oti anthu athu azilandirirapo katemera. Komanso tionetsetse kuti nthawi imene tayika kuti tikamba ka 7:30 chonde ikafika 7:30 munthu akhalepo opereka katemera ameneyu. Komanso titha kumasinthana chachikulu nchonena kuti tifuna kuti Amalawi ambiri afikire katemera ameneyu. Ndesizoona kuti Malawi abwere ena makha kuti mwina angotsanzika kuntchito kuti sindikachedwa ndingofuna kalandire katemera, abwanawo alola kanthawi kochepa kuti pitani mukalandire katemera mukachoka kumeneku mubweranso kuno kuntchito, ndi abwere kuchipatala kwathu osapeza munthu woti apatse katemera kapena abweze. Chimenechi sichilungamo ayi. Ndifuna ndikupempheni ina zanga nonse amene timagwira ntchito kuzipatala zosiyanasiyana, tiyeni pa nkhani ya katemera iyi tikhazikikepo, tichitepo chidwi kwa basi kuti makamaka cholinga tifuna kuti Amalawi ambiri alandire katemera ameneyu, chifukwa ndi njira yokhayo imodzi imene ingathandize kuti tipewe makamaka kumenyana ndi muliri umenewu wa COVID-19. Kuva mene mwalongosolera bwino anduna anthu bena nkumakhala ndi mafunso kuti kapena kusintha kumene kwabwerako kuti tilandire Juni kukhudzana ndi mwina kupezeka kwa katemera amene mdziko muno kuti kapena tinayo ochepa kapena tinayo kwanira mwina Malawi nkukhala ndi nkhawa mwina pamenepo kuva chilimbikitsokera kuchokera ku nduna wanu.
ayi ndithu amalawi ndatsimikizire ndiponso ndalimbikitse kuti katemera sikuti tinaye ochepa, ayi katemera tinaye wambiri. Komanso mwezi uno tayamba Meyi ndionena kuti tilandiranso madozena opitirira 900,000 amene tilandire kuchoka kuja kunjira ya COVAX katemera ameneyi afika Meyi yemweyo. Nde nkhani ya katemera ndiyoti tili nayo okwanira, komanso amene tiyembekezerayo tili ndithu shuwa kuti abwera ndithu madozi oposera 900,000. Paja tinakufotokozerani kuti kuchoka Januwale kufika Meyi ndiye kuti ngati dziko tinayeneka kukhala ndi katemera okwana 1,500,000. ndiye kuyamba kuja tinalandira 360 doses zimene takhala tikupereka, then tidadzalandiranso 50 kuchoka ku dziko lija la India, komanso tinalandira 102,000 kuchoka ku bungwe lija la African Union. Ndiye amalawi asataye mtima, ayi katemera alipo, koma ndingowafulumizitsa kuti chonde zofunika kwambiri kuti anthu tilandire katemera. Makamakaso Joshua pochitira kuti kunyengo umene tupitaku ndi nyengo yozizira, tili kuno ku Blantyre koma pano kwazizira kale ngati Juni, ndikuganiza kuti kodi Juni ndi Julayi zikhala bwanji, komanso nthawi imeneyi ndimene zifine zimachuluka ndi zifuwa, choncho mafunika kuti munthu ukhale wodziteteza. Ndiyeno COVID yiso poti imakhalanso ngati chifine ndi chifuwa, koma imadzapitirira chifukwa paja imakubanikitsa ndithu mpakana munthu ukagona kuchipatala, komanso mpakana kupitirira ndithu chifukwa taluza azibale athu angapo ambiri ku nthenda imeneyi. Ndiye njira imodzi yonena kuti tidzipewere ndi iyo tichonde tilimbikitsane tikalandire katemera ameneyi wa AstraZeneca. Komanso ndingowatsimikizira amalawi kuti kuno ku Malawi mmene ndakambira 303,000 oposera alandira katemera ameneyu, koma kukoma kwake sitidamvepo chokhumudwitsa china chilichonse, ayi kwa anthu amene alandira pa gulu lonseli. Amene amavako pang'ono zija takhala tikunena kuti katemera wina aliyense, ena amava mutu pang'ono, ena thupi kuphwanya pang'ono, koma ndi zinthu zoti akangomwa panado amakhala ali bwino mmene amachitira makatemera aliwonse. Ana kumene mwana tikampatsa katemera timapatsa panado. Ndiye ndikulimbikitseni amalawi kuti chonde tiyeni tikalandire katemera, tikadaperekabe ndithu district ina iliyonse ili ndi katemera ameneyu. Tifuna kuti anthu azimpeza mosavutikira. Chabwino menemo ndimene tikuchitira kuchokera ku Presidential Task Force on COVID-19 madzulo ano kukupatsani update kuti kodi ngati dziko tupanga motani. Ndetava anduna komanso mwende wa pampando wa komiti janakisa tsogolo dziko lino kutilongosolera nkhani ya katemera kuti tonde tiyeni tikatenge katemera tonse amene sitinapanga chiganizo nkoyenera kuti tikalandire katemera ameneyi wa COVID-19. Ine ndinalandira, andunanso akamba analandira, tsogolo dziko analandira, anthu ambiri asokatha analandira katemera ameneyi popanda chilichonse chochitika. Choncho nanunso mukhoza kulandira katemera ameneyi. Mwina anduna pamene tili kupitirira taonapo musanatipatse mwina update yalero kuti uli ngati dziko tikuchita motani. Taona masamba mchezo chakumasanako pakuzungulira nkhani zosiyanasiyana zokhudzidwa ndi Salima Sugar Factory. Ndikudziwa sabata yatha munapita ukayendera mwina mwauza Malawi imene munayendera komanso zigezo munachita, koma taona ndithu nkhani yosiyanasiyana ikutuluka kuti yayi mwina alipo ena tisiya kumeneko, yayi koma anthu mwina apezeka ndi COVID. Mwina ndikupatseni mpata madzulo ano kuti ngati mungapange clarify nkhani ikhudzana ndi Salima Sugar Company. Zikomo kwambiri Joshua. Nkhani imene ya Salima Sugar ndi nkhani idi imene amalawi ambiri ali nayo chidwi malingana titaona matsamba mchezo kuti ku Salima Sugar kunabwera zathu ochoka kuja ku India ndi ku Pakistan amene titafufuza anabwera chama 14, 16 mpaka na pa 23. Ndiye kuti bani yathu ija isadatuluke. Ife ngati akumwa zakumoyo ministry tinapita kumeneko nkukaona kumeneko kulidi amwenye about 60 of them amene ali ku Salima Sugar amagwira ntchito zosiyanasiyana kumeneko. Ndiye tinatenga matest kumeneko, ndipo pa matest awo apezeka kuti amene anali positive analipo anthu 22.
mwachisoni mmodzi wamwalira dzuloli anachoka kusalimako pamene amafika ku Musande Hospital anali atatisiya kale. Ndiye mwachifukwa chimenecho panopa aliyense akuona zimene zikuchitika ku India, zikuchitika ku Pakistan, mmene zinthu zavutira. Kuno ku Malawi sitikufunanso kuti zimenezo zichitike. Mukudziwa dziko lonse kuti paja tinabana maulendo achinambalala ochoka ku India ku Pakistan, ku Brazil olo ku Bangladesh. Anthu amene akubwera akuloledwa ndi okhaokha. Pali ana athu ena skulu achimalawi amene amaphunzira ku India koma amba kubwera amenewo afika ndipo onsewo takayika ku institutional quarantine. Kulilongwe tinatsegula institutional quarantine imene ili under police, apolisi amang'anira 24 hours. Nde wina aliyense ochokera mayiko amenewa Pakistan, India, Bangladesh, Brazil onse tumakasiya kumeneko chifukwa tini magalimoto DHO amakhala wadikira ku Kamuzu International Airport. Ntchito itugwira ndi immigration komanso ndi azathu apolisi kuti anthu onse ochoka kumenekoko azifikira ku institutional quarantine. Cholinga nchoti akafika amabweretsa negative test kwa malingana masiku ano kuti chinyengo chachuluka sungakhulupirire. Kuli mayiko ambiri amene anthu amagula COVID negative certificate nkubweretsa kuno kuganiza kuti mwina munthu ali bwinobwino. Chifukwa chake akangofika tomatenganso matesti onse amene afika kuti tikhale ndi chithunzithunzi chenicheni. Komanso tikatenga matestiwo sikuti tikwasiya ayi. Ku institutional quarantine nkoti anthuwo akhalako masiku 14. Pasiku 14 iwo tuchita kuti kachilombo kameneka kakha kuti kakugwira lero kamakhala mu incubation. Ndiye kuti usonyeze ma symptoms ake kuti uyambe uonetsa zizindikiro zimathotenga masiku mwina mpaka na 10. Ndiye sikuti ukakhala negative lero ndiye kuti mawa uli bwinobwino ayi. Nchifukwa chake tanena kuti anthu awa tiasunga mawiki awiri ali ku institutional quarantine. Ndiye kula zathu amenenso anapita kuzipatala ku India mudziwa pali ma services ena kuti kuno ku Malawi siti tiwapeza timafunika kuti atumize anthu athu ku India amene onso ali gulu lina limene labwera kuno ku Malawi. Kuliso enaso achimwenye amene atimati Malawians of Asian origin amene ndithu kuti kwawo ku Malawi konkuno koma adapita pa zifukwa zina kupita ku India ko ndiye kubwerako. Koma immigration tagwirizana ndithu bwinobwino wina aliyense ongobwera chisawawa tamuza kuti abwerere pa airport pomwepo akwere pa ndege imene anabwerera. Komanso ndingwadzisa Malawi kuti panopa ndiye kuti ndege zimene zikuyenda ndi Ethiopian chifukwa Kenya Airways yasiya kuyenda ku mayiko amene ndatchulawa. Ndiye position ya Salima Sugar ndi imeneyo kuti kuli odwala 22 nakonso tachita quarantine komweko. Komanso Salima Sugar taitseka kaye until further notice. Kalata yake tatumiza lelolo kuti ma operation ntchito ina iliyonse isachitikeko ku Salima Sugar tatsekeratu. Komanso panopa tayamba kuyesa onse amene amalawi amagwira ntchito ku Salima Sugar okhala kozungulira Salima Sugar kuti nawonso tingwayesa chifukwa pakhala kuti mwina nthawi zina anakumana nawo amwenye amenewa. Amwenye awiri ali ku Kamusento ku isolation ku chipatala. Ndiye tupanga monitor zinthu zimenezi. Apolisi akutithandiziranso ku Salimako kuti pasapezeke mwenye wina otuluka olo mwina munthu wina kuti apezeke mwina agwira ntchito zina zake ayi izo nzosaloledwa ayi. Chifukwa kufunika kuti tione bwinobwino kuti kodi zinthu ziyenda bwanji ku Salima Sugar kumeneko. Komanso mwina ndingotengerapo mwayi kuti ndipereke chenjezo kwa azathu makampani makamaka amene mmagwiritsa ntchito kwambiri azathu aku India kapena ku Pakistan. Ifeyo ngati dziko sitilolera kuti mubweretse anthu mwachinyengo ena kuti amafuna kuti adzere ku Zambia then adzalowe pasi kuno ena adzere ku South Africa. Njira zonsezo tazidziwa kale komanso tayikanso ndondomeko zake zoti tikugwirireni. Tikayipeza kampani imeneyo ngati dziko tidzakutsekerani chifukwa sitingalolere kuti wina aliyense ayike
miyoyo ya Malawi pa chiopsezo ayi. Nde tigwira ntchito ndi apolisi komanso ndi a Minister of Labour chifukwa pamapezeka kuti enanso si otiso ntchito zawo zili pa ndandanda oti atokhala professional or expatriate kuno ku Malawi. Nde izi tigwira limodzi ahefe tionako zathu za umoyo koma zathu aonakonso malamulo ena ndi ena makamaka ogwirizana ndi anthu obwera kudzagwira ntchito kuno ku Malawi. Maybe very briefly, Honourable Minister, before you give us to today's update, as to give us the picture how we are failing in the past 24 hours rather, there have been issues circulating on social media today concerning Chilima Sugar Factory. There are reports of some Indians who have tested positive. There have been some reports also on a reported death concerning the people who a person who was recently rather traveled to India. I know last week you did visit the factory and you made some recommendations. Maybe briefly towards if indeed these reports we are seeing on social media they are indeed true, but also what is it that your ministry, you as a minister, you have done to ensure that we continue to protect everyone, including Malawians, in as far as COVID-19 is concerned. Maybe after that, we might go straight to today's update, both in English as well as in Chile. Okay, thank you so much, Josh. Indeed, there has been an issue of Chilima Sugar, which came up last week, whereby we had some Indians and Pakistanis who came in 3 batches from India and Pakistan. And these people, they came on the 14th, 16th, and indeed on the 23rd. That was before we had put in the ban, which has banned unnecessary travel from nationals or non-nationals from the mentioned countries of India, Bangladesh, Pakistan, and Brazil. So we went to Chilima Sugar last week. They have about 60 Indians working there, and that is the number. We took tests, and indeed 22 of them, they were found positive with COVID-19. We have since sent the samples to South Africa to help us with sequencing so that we know which type of a strain is this one. Furthermore, what we have done is that we have quarantined all of them at Chilima Sugar, except 2. We have 2 cases, 2 patients who are at Kamuzu Central Hospital, and indeed one, we lost one yesterday. He came and he was pronounced dead on arrival from Chilima. So we have since closed Chilima Sugar Company, that no operations, no work should be done at Chilima Sugar Company. The whole company is literally closed. We are working with the police as well, and the police, they have been there for the last 5 days just to make sure that nobody should come out of their barracks or indeed the institution, and indeed no one should go in. But we are also started doing several tests. That is, we are also testing Malawians who are also working at Chilima Sugar, because it is a sugar company. We have other Malawians who also work in their farms, and we are also doing tests for them. But also apart from that, we are also working with the Ministry of Labour as well as Homeland Security, just that we make sure that indeed even the Indians who are there, who came in, they indeed qualify to be called expatriates, and they have varied reasons to be here in Malawi, and indeed to be working in Malawi. So that is why we are also involving the Ministry of Labour. Let me send a serious warning to all companies who are working with Indians or indeed people from Pakistan, that as a country we will not allow anybody to sabotage government efforts, especially when it comes to our fight against the COVID-19 pandemic.
We are aware that some use dubious means. They will drop in Lusaka and they will try to come in by road. We are also aware that some of them they might travel through South Africa because some of the airlines like Kenya Airways has stopped going to these places. So we know that they will find means and ways of coming here, but be warned that once such a company is discovered, we are going to close it. This is a health hazard. It is a serious issue. It is an issue about life and death. So we will not allow anybody, any company, indeed, to sabotage our efforts towards the fight against the COVID-19 pandemic. We have banned nationals and non-nationals from India, Pakistan, Brazil, and also Bangladesh. So let me warn those people. Since we instituted the ban, we have had some returnees. These are mainly our students, Malawian students who are learning in India, and because some of the schools they have closed, they have to come back. And also we have had our patients who had gone to India, to get treatment. Them and their guardians, they're also coming back. All of them, we are putting them in institutional quarantine. They'll be there for 14 weeks, and all of them were also taking the tests so that we test and check their status in terms of COVID before they are released into our areas of where we stay. So lastly, let me just run through the COVID status. In the last 24 hours, we had done 410 tests, and of these, we had 24 positives. Of the 24 positives, 22 have already said they were from Salima, one from Blantyre, another one is also a Mozambican, but he was at Mwanza, and we took a test there, so he tested positive. So we have had one death, that is the death of the Indian from Salima Sugar. We have had the recoveries, 54 recoveries. We still have active cases amongst us, and the number is 717 active cases. In terms of those being hospitalized or admitted in our institutions, we have 7 patients so far. We have 3 patients in Lilongwe, we have 3 patients in Blantyre, and we have 1 patient in Mzimba North. Mwachidule kwambiri maola 24 amene apitawa matesti amene tinapanga analipo 410 ndipo mwa amenewa amene anapezeka positive otiti ndika chilombo kamene ka COVID analipo anthu 24. Mwa 24 amenewa 22 ndajatanena kuti ndaku Salima Sugar Company. Komanso pali imfa imodzi ya mmodzi ogwira ntchito mwenye amene amagwira ntchito ku Salima Sugar, pali imfa imodzi. Amene achira malikavale atsopano alipo 54. Komabe tisaphweketse chifukwa pakati pathu pakadalibe anthu amene alibe active, amene alipo positive COVID. Namba imene ikadali pa 717, kusonyeza kuti tidakali pa chiopsezo ngati dziko. Chifukwa chake tidakalimbikitsa kuti chonde njira zija takhati kunena zija makamaka yovala mamaski. Ambiri tatayirira, ambiri tokhwefula, tikungoyenda osavala mamaski. Chonde tiye tivale mamaski. Komanso ndikulimbikitseni pano kwamba mphepo, kwamba kuzizira, kuzifine zimachuluka, zifuwa zimachuluka. Tikamavala mamaski atiteteza kuzonsezi. Titetezeka ku COVID, komanso titetezeka kuzifine zosiyana-siyana, komanso kuzifuwa zosiyana-siyana zimene zingabwere chifukwa cha nyengo ino yozizira. Zipatala mwathu panopa muli odwala 7, ndiye kuti 3 ali ku Lilongwe, 3 ali kuno ku Blantyre, ndipo mmodzi ali ku Mzimba North. Pomalizira penipeni chonde amalawi takumbutsana kale katemera alipo 10, tikalandire katemera wathu. Komanso tisaiwale kuvala mamaski, tisaiwale social distancing, ukhaira napatali kumapewa magulu. Komanso makamaka nkhani ija yofunika kwambiri ya ukhondo tizisamba m'manja pafupi. Komanso mwina tizigwisa ntchito masanitizer. Ndikufuneni madzulo abwino, zikomo kwambiri, ambuye akudalitseni. Pamenepo ndi pamene tamalizira madzulo ano kuchokera ku Presidential Task Force on COVID-19 MBC Studios ku
Blantyre tamva ndona tisimikizira kuti katemera alipo okwanira tonse tipite tikatenge katemera amene tinatenga katemera ndipo tikudikira second dose mwezi wa Juni kuyambira pa 5 Juni ndiye kuti tipitenso tikatenge dozi yathu yachiwiri ya katemera amene kuti khalezeka bwino ku matenda amenewa a COVID-19. Kuchekeranso kwa ineyo Joshua Malango ndikufuneni madzulo abwino.